Good afternoon, students. So, welcome to the lecture 14 of Unit 2 in Industrial Management and Smart Technologies. So, the time is 3 o'clock. So, till now, I got 4 students, 3 students, 012, 32, and 39. So, I shall start the class. Slowly, the students will join the session. Hope everyone had your lunch and staying home with safe precautions. Yes. So in the last session, we have discussed about the types of organization. So what are the types of organization? We are having line organization or military organization, staff organization, functional organization, committee organization, project organization, and matrix type of organization. So each type of organization setup depends upon the firm, depends upon the firm, or depends upon the factory, or depends upon the business what you are having. Now in this session we discuss about introduction to the HRD, forms of business ownerships, right? So we'll start the other new topic which is related to the MBA, means Masters of Business Administration, right? So this is a HRD or HRM. HRM means Human Resource Management. So HRM is a specialization where we are taking in a separate management branch, right? So we are a technical people where we will study mechanical engineering, triple E, ECE, CSC, like that. So HRD or HRM, the subject what you are dealing is related to the management science. That is, so either subject in the BTech you will get with the name management science. So where this is useful for MBA and BBA graduates. BBA means Bachelor of Business and Arts, MBA means Master of Business Administration. Bachelor of Business Administration, Master of Business Administration. So we will give some small introduction topics related to the these things in your technical education, right? So generally, those who are having technical knowledge like BTech, any branch, with additional management skills, these two combination is very rare combination, and it is a more fetching combination also. అంటే ఒక పర్సన్ దగ్గర టెక్నికల్ ప్లస్ మేనేజ్మెంట్ 2 degrees ఉంటే the person is very sound, like mechanical with MBA, civil with MBA. So you can work anywhere and you can take any type of job, depends upon the your choice. Why? Because you are having technical knowledge, at the same time you are having management knowledge. Okay, there's other thing. Now we'll start the topic, that is introduction to the human resource development. So what is the meaning of human resource? Resource means the material in the form of human or material. Resource means the material where we are using for other things. Here what the material we are using? Human as a material. For what? For the development of the human being. Now we'll start the main topic. So what's the meaning of the HRD? So it is saying that a systematic and planned activities designed for a person in an organization, right, with necessary skills to meet the current and future job demands. అంటే ఇప్పుడు if you got a job in a company, so once you got a job in a company, so డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మెషిన్ మీద కూర్చోబెట్టు లేదంటే సిస్టమ్ మీద కూర్చోబెట్టి వర్క్ చేయించరు. Before that, for 1 week or 10 days or 2 weeks, you have to go for rigorous training. For example, in the last year, your senior batch, those who gone outside mechanical 4th years, so I have referred for Kia Motors. I've referred for Kia Motors. 3 or 4 students. 4 students went, got a job, and the salaries are around 13 to 14,000 plus allowances. So they stayed there. They took a room. The company provided the vehicle from their rooms to office, the factory.
సో దే సెడ్ దట్ ద జాబ్ ఈస్ వెరీ గుడ్. సో ఒక పర్సన్ పెయింటింగ్ సెక్షన్లో, ఒక పర్సన్ అసెంబ్లీలో, ఒక సెక్షన్, ఒక పర్సన్ క్వాలిటీ, ఇట్లా సెట్ అయ్యారు. ఫస్ట్ 2 days ఫైన్. ఫ్రమ్ థర్డ్ డే, ఫోర్త్ డే నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ద వర్కింగ్ అవర్స్ పెంచేశారు. ద ట్రైనింగ్ ఒక 2-3 days ఇచ్చారు. తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేయించారు. బట్ ద స్టూడెంట్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ దే డిడ్ంట్ continued in the Kia Motors. హార్డ్లీ 23 days నుండి వచ్చేసారు. దట్ ఈస్ అదర్ థింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ దేర్ నేమ్స్ ఆల్సో. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ రిగరస్ ట్రైనింగ్, మీరు ఎక్కడైనా జాబ్ చదువు అయిపోయిన సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. బాగా నలిగారు అనుకోండి, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ వర్క్ ఎనీవేర్, ఎనీ ప్లేస్. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. అయిన వెంటనే మీకు జాబ్ ప్లేస్ వర్క్ నచ్చక ఉండలేకపోయారంటే మీరు ఎక్కడ ఉండలేరు. అదే మీకు ఆన్లైన్ ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ డ్రైవ్ వచ్చి వాళ్ళు క్యాంపస్లో తీసుకొని మీకు ఒక 2 months టైం ఇచ్చి ప్యాకేజ్ ఇంత అని చెప్పి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత దే గో ఫర్ రిగరస్ ట్రైనింగ్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ, right? So whatever the things you are coming in front of you, you have to grab it and you have to acquire the knowledge what you are getting. So that is the life, that's all. That an internet problem. I think hope you are watching the screen. Yes, means now see the definition of HRD, a systematic. Yes, now it's clear. Okay, fine. A systematic and a planned activities అంటే ఒక సిస్టమేటిక్, ఒక రిథమ్ అండ్ ప్లాన్డ్, వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ప్లానింగ్, పేపర్ మీద ఏదైతే పెట్టారో అదే విధంగా ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీస్ డిజైన్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ టు ప్రొవైడ్ to provide its members with the necessary skills to meet the current and future demands. రేపు మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ కంపెనీలో మీరు మీట్ అయ్యే కరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఫ్యూచర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనుగుణంగా మిమ్మల్ని ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ట్రైన్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, సింప్లీ. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ అ డెఫినేషన్. ఎ సెట్ ఆఫ్ సిస్టమేటిక్ అండ్ ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీస్ designed by a organization to provide its members with the necessary skills to meet the current and future demand. So current demand ని, ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ని ఎస్టిమేట్ చేసి, ఫోర్కాస్ట్ చేసి, దానికి అనుగుణంగా స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసి ఇండివిజువల్స్ కి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి? హెచ్ఆర్డి అనేది ఎలా ఎమర్జెన్స్ అయ్యింది? ఎమర్జెన్స్, ఎంప్లాయీ నీడ్స్ ఎక్స్టెండ్ బియాండ్ ద ట్రైనింగ్ క్లాస్ రూమ్స్. సో కొన్నిసార్లు మీకు వర్కింగ్ అవర్స్ పెంచారనుకోండి క్లాస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డైలీ 6 hours ఉన్నాయి, ఇంకొక 2 hours పెంచారు. ఎందుకు పెంచుతారు? పని పాట లేకుండా పెంచరు, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్. లేదంటే మీకు ఎక్కువ హాలిడేస్ వచ్చే సెమిస్టర్లో సిలబస్ అవ్వట్లేదని పెంచడము, లేదంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఆర్ లెర్నింగ్ దానికి మించి బియాండ్ ద ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఆర్ బియాండ్ ద ట్రింగ్స్ ఇవ్వగలిగితే, దో యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ స్ట్రెస్ బట్ the knowledge will be gained automatically. So that is the first point meaning. Next includes the coaching. Where is the thing? Yes, includes the coaching, group work and problem solving. Once you got a job or once you are in a group, they will give rigorous coaching, group work and problem solving. Next, needs for basic employee development. So it is a need for a basic employee development. ఒక ఎంప్లాయీ డెవలప్ అవడానికి it is a basic thing. Need for structured career development. అంటే ఒక నెక్స్ట్ 10 years, నెక్స్ట్ 15 years ఎలా ఉండాలో it will act as a structured development. Next, ASTD changes as its name to American Society for Training and Development. So this HRD type of things generally మనకి అదర్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ శాతం కనిపిస్తుంది. So if you see the American type, so initially they are having other name, but now it has been changed to ASTD. అదేవిధంగా మన ఇండియాలో ఉంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో అదర్ ట్రైనింగ్ సొసైటీ ఫర్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్
సో సింపుల్ టర్మ్స్లో నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ విత్ ద బీటెక్ స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్. నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ హెచ్ఆర్ఎం అండ్ హెచ్ఆర్డి, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్కి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎంకంపాసెస్ మెనీ ఫంక్షన్స్. హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఫంక్షన్స్ గురించి ఆలోచిస్తుంది. బట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ద హెచ్ఆర్ఎం. అంటే సబ్సెట్. ఇది హెచ్ఆర్ఎం అనుకుంటే ఇందులో ఒక పార్ట్ హెచ్ఆర్డి, ఇంకొక పార్ట్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇంకొక పార్ట్ అదర్ పార్ట్, ఇంకొక పార్ట్ అదర్ పార్ట్. సో లైక్ దిస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ different functions in the HRM, and HRD is one of the main function of it. Now, what are the main primary functions of HRM? HRM కి కావాల్సిన మెయిన్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఈక్వల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ చూపించాలి. నెక్స్ట్ స్టాఫింగ్, రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సెలెక్షన్. సో వన్స్ మీరు ఎంప్లాయీని రిక్రూట్ చేసుకున్న, వాళ్ళని ఒక 10 మందిని ఒక 30 మందిని రిక్రూట్ చేసుకున్న, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ స్టాఫింగ్. జస్ట్ మన స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ లాగా. నెక్స్ట్ కాంపెన్సేషన్ అండ్ బెనిఫిట్స్. యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంపెన్సేషన్ అంటే ఏంటి? ఈ రోజు ఇవ్వాల్సింది రేపు ఇవ్వడం, కలిపి. అర్థమైందా? సో కాంపెన్సేషన్ అండ్ బెనిఫిట్స్. ఎంప్లాయీ అండ్ లేబర్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉండాలి? ఇండస్ట్రియల్ లేబర్ రిలేషన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో సపరేట్ టాపిక్. ఇండస్ట్రీ అండ్ లేబర్ రిలేషన్స్. నెక్స్ట్ హెల్త్, సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉండాలి? హెల్త్ ఎలా చూసుకోవాలి? సేఫ్టీ ఎలా ఉండాలి? సెక్యూరిటీ ఎలా ఉండాలి? నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రైమ్ functions of HRM. Next, secondary HRM functions. Organization and job design. So you have to make an organization and you have to design the job according to the application. Performance appraiser systems. సో మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు, 2 years తర్వాత మీకు ఇంక్రిమెంట్స్, పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజర్స్ ఇస్తా అన్నారు జాయిన్ అయిన సెకండ్ ఇయర్ నుంచి. సో ఎలా ఉండాలి? పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజర్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉండాలి? నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ రీసెర్చ్. బయట సినారియో ఎలా ఉంది, బయట పీపుల్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది, వర్క్ నేచర్ ఎలా ఉంది, వర్క్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, అదర్ కంపెనీ ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు థీ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ ద మైండ్. నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్డి ఫంక్షన్స్. సో హెచ్ఆర్డి ఫంక్షన్స్ ఏంటి? సో whenever you are a manager or you are employee, you are working in HR department in a company. So నువ్వు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి? సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ రిగరస్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ని డెవలప్మెంట్ బాటలో తీసుకువెళ్ళాలి, ఆర్గనైజేషనల్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ కెరీర్ డెవలప్మెంట్. సో వన్స్ ఒక జాబ్ వస్తే సరిపోదు, తర్వాత ఆ జాబ్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లే విధంగా కెరీర్ని కూడా డెవలప్ చేసుకుంటూ యూ హ్యావ్ టు గో ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ సో I will share other slide. Yes. So we'll see the first thing. What is the meaning of training and development? Training and development. So in this training and development, what you are seeing? So training అంటే ఏంటి? Improving the knowledge, skills and attitudes of employees for the short term, particular to a specific job or task. So how you will give a training? So you have to give a training according to the knowledge and skills what they require. So for example, you got a job on high end robot milling machine అనుకుందాం. సో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ మెథడాలజీస్, దానికి సంబంధించిన స్కిల్స్ మాత్రమే డెవలప్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఆపర్చునిటీ. అంతేగాని మీకు మిల్లింగ్ మెషిన్ మీద ఇస్తే వేరే మెషిన్స్ మీద గురించి లేదంటే అదర్ వర్క్స్ గురించి దే షుడ్ నాట్ గివ్ ద ట్రైనింగ్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది ట్రైనింగ్? ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్, ఎంప్లాయీకి అనుగుణంగా. నెక్స్ట్ స్కిల్స్ అండ్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్. సో దే విల్ ప్రొవైడ్ the basic skills and technical information training. Next coaching and counseling. So these are the
general things where we are using in this training and development activity. So next one, development and enhancement. development means Development means preparation for future responsibilities. And every time I will say to the students that mere 4 years you have to enjoy in a college. You should not make mess. You should not make disappointed. ఉన్న వసతులతో develop yourself according to your self growth. సో మీ సెల్ఫ్ గ్రోత్ ఎవరు చూడరు. యూ హ్యావ్ టు సీ యువర్ సెల్ఫ్ గ్రోత్. ఈ సెమిస్టర్ ఎలా ఉన్నాను, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఎలా ఉండాలి, నీ నీ వాకింగ్ స్టైల్, నీ మేనరిజమ్స్, నీ స్పీకింగ్ స్టైల్, నీ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్, యువర్ బిహేవియర్, యువర్ యాటిట్యూడ్, యువర్ క్యారెక్టర్, your way of expressing the gratitude, your way of giving the humbleness, మీరు చూసే విధానం, మీరు నవ్వే విధానం, your technical information, right, your subject point of view, everything, every semester you have to keep on increasing, you have to keep on develop yourself. So preparation of future responsibilities while increasing the capacity to perform at the current job. ఏంటి మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ కావచ్చు, సూపర్వైజర్ డెవలప్మెంట్. సో లైక్ దిస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద అదర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, ఆర్గనైజేషనల్ డెవలప్మెంట్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ an organizational effectiveness in members, right? So if you see here, so training and development, the program in this development, organization development, what they are saying, the process of improving an organization effectiveness and members well-being through the application of behavioral science, right? In this management concept, you are having the behavioral science, how to behave, how to behave with the other people, how to give the gratitude, how to wish the people, how to be the well-being to the other people, right? So they focuses on both macro level and micro levels. So micro level and macro level, what is the meaning of micro and macro levels? So micro means going deeper, 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 deeper. Macro means to some extent, right? So these are the two differences between micro level and macro level. HRD plays a role of a change agent. HRD ఎలా ప్లే చేస్తుంది? It acts as a bridge between 0 to 100. Change agent, transformation laga it will be acting. Next, career development. So career development ఎలా చూసుకోవాలి? Ongoing process by which individuals progress through series of changes until they achieve their personal level of maximum achievement. So ongoing processes by which individuals progress through the series of changes to achieve their personal level to the maximum achievement. So ఎలా ఉండాలి? కెరీర్ ప్లానింగ్ ఉండాలి, కెరీర్ మేనేజ్మెంట్ గురించి యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్. నెక్స్ట్, సూపర్వైజర్స్ రోల్ ఇన్ హెచ్ఆర్డి. So supervisor's role in HRD. So what they will implement, the supervisor will implement the HRD programs and procedures, right? On the job training, దాన్ని ఏమంటారు సింపుల్ గా OJT. So whenever you got a campus drive and you got a job in any software company or any factory or any big companies, so you are where you are on job training under on board, off board, right? కోచింగ్, మెంటరింగ్ అండ్ కౌన్సిలింగ్. సో సూపర్వైజర్స్ రోల్ ఏం చేయాలి? కోచింగ్ ఇవ్వాలి, మిమ్మల్ని మానిటర్ చేస్తుండాలి, మిమ్మల్ని మెంటరింగ్ ఇస్తూ ఉండాలి, మిమ్మల్ని కౌన్సిలింగ్ ఆల్సో దే షుడ్ ప్రొవైడ్. కెరీర్ అండ్ ఎంప్లాయీ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్, ఎ ఫ్రంట్ లైన్ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ హెచ్ఆర్డి. సో ఈ మధ్య కాలంలో recently you are seeing frontline helpers, frontline people in the newspapers and then the TV. So what is the meaning of frontline? Now the doctors, sweepers, ambulance people, nurse, police, these are the people, those who are standing in front of the COVID and helping the common normal people. So the front line participant, so front ఒక వరుసలో you have to stand in the front. So that is nothing but front line participant. You should be a supervisor, act as a front line in the HRD
right? Next one is organization structure of HRT departments. ఎలా ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ సైజ్, ఇండస్ట్రీ సైజ్ అండ్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ. మెచ్యూరిటీ మీన్స్ అది 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ కంపెనీయా, 3 years పెట్టిన కంపెనీయా, 10 years పెట్టిన కంపెనీయా, లైక్ దట్. నెక్స్ట్ no single structure is used, right? depends on large part of Depends on large part on how well the HRD manager becomes an institutional part of the company, that is a revenue contributor, not just a revenue user. So the HRD people manager should be as a revenue contributor, అంటే రెవెన్యూని జనరేట్ చేసే విధంగా. రెవెన్యూని అంటే రెవెన్యూ మీన్స్ మనీని డొనేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి, బట్ నాట్ యాజ్ ఎ రెవెన్యూ యూజర్. అంటే డబ్బును వాడుకోవడం అంటే ఏంటి? జస్ట్ శాలరీ లే. యూ షుడ్ నాట్ బి యాజ్ ఎ శాలరీ బేసిస్, బట్ యూ షుడ్ బి యాజ్ ఏ రెవెన్యూ కాంట్రిబ్యూటర్. దట్ ఈస్ అ పాయింట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద శాంపుల్ హెచ్ఆర్డి జాబ్స్ ఆర్ రోల్స్ we are seeing outside the market? So executive manager, so what we call the names or something technically, executive manager. Next one, HR strategic advisor. Next one is a HR strategic advisor. Next one, HR systems designer or developer. Organization change agent, organization design consultant, right? Organization design consultant, learning program specialist. It's like this, you're having simple sample HRD jobs. Next, instructor or facilitator. Next, individual development and career counselor. Next, performance consultant and a researcher, right? Now HR manager role integrates HRD with organization goals and strategies. HR manager role ఏంటి? He will integrate HRM versus HRD and promotes HRD as a profit enhancer. Tailors HRD to corporate needs and budget. What is the meaning of tailors HRD? అంటే టైలర్ అంటే ఏంటి? స్టిచ్చింగ్ చేసేవాడు. అంటే హెచ్ఆర్డి అనే హెచ్ఆర్ మేనేజర్ he is a ready-made tailor లాగా, దే uses the HRD టు కార్పొరేట్ నీడ్స్ అండ్ బడ్జెట్. కార్పొరేట్స్కి అనుగుణంగా, వాళ్ళకి బడ్జెట్కి అనుగుణంగా వాళ్ళు దిస్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ విల్ టైలర్ మేడ్ ద హెచ్ఆర్డి management. Institutionalizes performance enhancement. So enhancement means growth, right? Based upon the performance, the enhancement will be increased. Next, researcher అంటే ఏంటి? Accesses HRD practices and programs, determines HRD program effectiveness, develops requirements for changing HRD programs to address current and future problems. Next, what are the challenges for HRD? The challenges for HRD are changing workforce demographies, completing in global economy, competing. So you have to have a competition with the global market. Eliminating the skills gap. So you should eliminate the gap between the skills to skills. Means you have to maintain a pipeline, a continuous pipeline system. Need for lifelong learning, need for organizational learning, right? Next, need for lifelong learning. Lifelong learning అంటే ఏంటి? The change in the organizations, the change in the technologies, the change in the product, the change in the processes. Finally, ఎన్ని చేంజెస్ చేసినా ఫైనల్గా మనిషి చేంజ్ అవుతేనే ఇవన్నీ సాధ్యమవుతుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో మీ ఇంట్లో ఏదో ఒక పని ఎప్పటి నుంచో అది చేంజ్ చేయాలి, ఇది చేంజ్ చేయాలి, అలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి అని చెప్పుకుంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఫస్ట్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ అవి చేంజ్ అవ్వడానికి స్కోప్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నీడ్ ఫర్ ఆర్గనైజేషనల్ లెర్నింగ్. సో ఆర్గనైజేషన్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు లెర్న్, అడాప్ట్ అండ్ చేంజ్. Systems thinking, personal mastery, mental models, shared visions, team learning. A framework
సో హెచ్ఆర్డి ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఉంటుంది. సో హౌ ద ఫ్రేమ్వర్క్ విల్ బి హెచ్ఆర్డి ఎఫర్ట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద 4 phases. ఫస్ట్ నీడ్ అసెస్మెంట్. ఫస్ట్ ఒక అసెస్మెంట్ చేయాలి. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కానీ ఒక ప్రాబ్లం గురించి ఏమైనా మాట్లాడాలన్నప్పుడు బిఫోర్ దట్ వీ హావ్ టు గో ఫర్ నీడ్ అసెస్మెంట్. ఎలా అసెస్ చేసావు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ నువ్వు కొనాలి. ఒక షోరూంలోకి వెళ్ళి ఒక టీవీ తీసుకోవాలి. సో సోనీ బ్రావియా టీవీ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి? అసెస్ చేయాలి. ఎందుకు తీసుకోవాల్సిన కారణం ఏంటి? నేను ఎలా అసెస్ చేయాలి? సో లైక్ దిస్ విల్ బి నీడ్ అసెస్మెంట్. నెక్స్ట్ design. So you have to make a design and you have to implement the design what you have planned. Next ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ చూడాలి. ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంది, ప్లస్ మైనస్, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆర్ లైక్ దట్ యూ హావ్ టు గో ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ process. So the HRD framework is of 4 things. First one is a need assessment stage, design stage, implementation stage, and evaluation stage. నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ అండ్ హెచ్ఆర్డి మోడల్ ప్రాసెస్. సో అసెస్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు అసెస్ ద నీడ్స్ని ప్రయారిటైజ్ చేయాలి. నీడ్స్ అంటే ఒక పది అవసరాలు ఉన్నాయి నీకు. ఆ 10 అవసరాల్లో ఏది ఫస్ట్ అవసరం, తర్వాత ఏది సెకండ్ అవసరం, ఏది థర్డ్ అవసరం, దాన్ని నువ్వు ప్రయారిటైజ్ చేయాలి. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీ అవసరాలని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డిజైన్, define the objectiveness, develop the lesson plan, develop the materials, select the trainer, select the methods and techniques, and schedule the program. So ఇవన్నీ డిజైన్ స్టేజ్ లోపల ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, deliver the HRD programs or intervention. So once you are implementing, then only you can come to know what are the flaws you are making. తర్వాత evaluate చేయాలి. How to evaluate? Select evaluation process. Select evaluation criteria by taking the objectives from the company. Next, determine the evaluation design. Next, conduct evaluation program or intervention. Next, interpret the results. So like this everywhere, or not all same as it is, but majority you can touch this type of things whenever you are going for the role of HRD. Understood? Next, assessment phase ఏం జరుగుతుంది? Establish HRD priorities, defining specific training and objectives, establishing the evaluating criteria. Design phase లో ఏం చేస్తున్నాం? సెలెక్టింగ్ హూ డెలివర్స్ ద ప్రోగ్రామ్. డిజైన్ అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్గా డిజైన్ ఇట్లా వేయడం కాదు. సో హౌ యు ఆర్ డిజైనింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, సెలెక్టింగ్ హూ డెలివర్స్ ద ప్రోగ్రామ్, అండ్ సెలెక్టింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ కంటెంట్. సో ఇవన్నీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. అండ్ స్కెడ్యూలింగ్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రేమ్లో ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్ అని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ evaluation phase. So in this determination evaluation phase, so in the evaluation phase what you are having, determine the program effectiveness. Example, change providers, offer it again, what are the true costs, can we do it another way? So these are the evaluation phase where you are having some changes you can do, depends upon the first time process what you have done. So 1 second.
Yes. Now see here. I think you are watching the screen, new screen here. రాలేదు సార్ ఇంకా. వచ్చింది సార్. So coming to the various types of business ownerships. So other topic to be discussed is business ownership. So when you are keeping a business, what are the various types of business you are keeping? What are the various types of business you can keep in the market? So that we discuss in this session now, right? All right. So generally you are having three types of business ownership process. So the first one is sole proprietorship. ఈ ఫిగర్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటే వాడు డ్రెస్ ఏమైనా వేసుకొని సెకండ్ థింగ్. సో ద ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. దాని లోపల ఏదైనా ఉండొచ్చు. వాడు ఏదైతే బరువులు మోస్తున్నాడో ఆ బరువు ఏదైతే నేనేం ప్రెసెంట్ అవ్వట్లేదు సార్. బరువు బాధ్యతలన్నీ మోస్తున్నాడు అంటే హీ ఈస్ ద ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్ ఫర్ ద బిజినెస్. హీ ఓన్లీ tenders the material, he only order the material, he only pack the material, he only keep in the godown, he only write the bills, he only collect the material, he only closes the door. So everything the sole person is doing for his own purpose. That is a self business. That is a self business. స్క్రీన్ లో ఏం రావట్లేదు. What happened? Hope you are seeing other. Hope you are seeing the things. Hope you are seeing కనిపిస్తుంది సార్. the screen is visible now. సార్ సార్ విజిబుల్ సార్. చూస్తున్నారా? Okay, right, fine. So next coming to the types of business ownership. So generally we are having three types of business ownership what you are seeing today outside the market. So in that first one is sole proprietorship. What is the meaning of sole proprietorship? See the figure. So this is the meaning of sole proprietorship. So what is the meaning of sole proprietorship? Ante with this figure you can see the person whomsoever educated or uneducated, the person is bearing the whole load and is going. అంటే ఏంటి? సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అన్నప్పుడు ఆ ఒక పర్సన్ మాత్రమే బిజినెస్ కి ఎలిజిబుల్. ఒక పర్సన్ మాత్రమే ఆ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. మీన్స్ హీ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద షాప్, హీ ఈస్ ద క్లీనర్ ఆఫ్ ద షాప్, రైట్? హీ ఓన్లీ gets the material, he only packs the material, he only stores the material, he only lock the door, and he only do all the things. So he is the sole proprietor of the business. That is nothing but sole proprietorship. Second one, partnership business. So partnership business annappudu, so here you are seeing two types of people. So one is the person where other person is giving the shake hand. But ఈ రెండు figures లో you are having a difference. What is the difference here? The person is a real person, the person is a shadow person. So what is the meaning of this shadow person and real person? So here again with this figure you can
give a meaning. Here in the partnership, some people are in the front end, some people are on the back end, right? ఈ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఏదైనా కానివ్వండి, సో one person will be active partner, other person will be sleeping partner or passive partner అని చెప్తున్నాం, right? So this will be the active partner, he will be the passive partner. So that's why the figure లో కూడా మీకు డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ బోత్ ది పీపుల్ ఆర్ యాక్టివ్. సో ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ కూడా, ఎందుకంటే తలా ఒక 10 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక బిజినెస్ పెట్టినప్పుడు బోత్ పీపుల్ ఆర్ 50-50 active. So some people will be 80%, 20%, 60%, 40%, 70%, 30%, depends upon the money what they have. Next, third type is cooperation type of business. Cooperation. So cooperation means this multi-level marketing or multi-type people. So generally these are the three types of business things where you can acquire the ownership, right? Sole proprietorship lo you can acquire the ownership, partnership business lo you can acquire the ownership, and corporation process lo also you can acquire the ownership. So coming to the sole proprietorship. Sole proprietorship annappudu, so by the figure only you can see how he is struggling. With this figure you can say how the person is struggling. A business owned and operated by one person. So in the future, once your education is completed, either after diploma or BTech or whatever, so if you are interested to join somewhere, so you have to start from one side of the story, right? So or else if you want to keep a personal business, so whatever it may be, only the thing is you have to earn the money. So a sole proprietorship అన్నప్పుడు a business owned by a person and he look after all the things. Approximately 70% of all the business people in the US are sole proprietorships. So Sarah, what is the percentage in the America? In the US, 76% of all the business people are sole proprietorships. He only took cake, all the things, and he only makes all the solutions. Next, what are the advantage of this sole proprietorships? So with this figure what you are understanding, కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా లాభాలు వచ్చినా నష్టాలు వచ్చినా వాడు ఒక్కడు మాత్రమే బేర్ చేయగలుగుతాడు. సో ద టైమ్ ఈస్ lapsed, the time is less than 1 minute. I'll stop here.